Welcome viewers, this is Dr. Titinda Sunshine Doctor of Khuluma Afrika. Here we are in Mabvuku Tafara, Ward 46, as we cover the meeting of Jacob Ngarivhume and his party, Transform Zimbabwe. The president of Transform Zimbabwe is confident that he will win the 2018 election, despite the fact that he is not known all over Zimbabwe. Let's hear what he has to say. ZEC has not yet prepared and publicly shared an operational plan contrary to traditional best practices when it comes to elections. What do you think about that? That is very worrying. That is very worrying, and to us as the opposition, this is precisely what we have been saying, that a free and fair election is not on the day of the election, but it's on the procedure that we need to take as we move towards that election. And already you can see the indications that ZEC are avoiding certain fundamentals that need to be done, concerning the publication of the voters' roll, availing it to different players who are participating in that election. You see, none of that has been done, and it's very clear that there's still a lot of things that need to be done before the proclamation of the dates of the election. And it's very surprising that you would hear from Nangagwa saying we're going to have the election in such and such a time, when in fact we still have a lot of outstanding issues that need to be settled before the election. So it's very worrying as far as the trend and the pace that has been set by ZEC. And we are watching, and we are going to make sure that as the opposition, we take this fight to the wire. Yeah, right now, Mnangagwa and his team, they are in Tafon. Do you think that they're going to come up with something which can make Zimbabwe's life better? Not at all. This is what I addressed. I was saying to our structures and leaders in Ward 46 here that, the only thing we've known about our leaders and politicians, they've invested a lot in Switzerland. Every time they steal from here, they invest in Switzerland. But there are certain fundamentals that any investor would look at if they are to invest in a country or an economy, which include consistency in policy. You need one word consistent coming out of government policy. But this is not what we're getting. Already we can clearly see the friction between Chiwenga and Mnangagwa. The other day, Chiwenga as deputy president fires 30 police officers. The next day, Mnangagwa comes back, restores most of them except 9. And you see that inconsistency and that tension, the factionalism which has ruined our nation, you see it perpetuating into the new system. And so in Switzerland, an investor will simply look for basic indicators if they are to invest in Zimbabwe. Is my investment secure? We still have the Indigenization Act in place. We still have, laws which force investors to share part of what they have invested, with locals. So you'd realize that no investor would invest under those circumstances. So I don't expect anything out of the meeting in Switzerland. If anything, what Mnangagwa needs to pursue is a free and fair election, to make sure that the institutionalized structures of violence are broken apart and they're destroyed, and a new culture is built which involves building, giving equal opportunities for all Zimbabweans, which is what we are seeing. So we don't expect any investor to come under these circumstances. You spoke something about cholera in Chekutu. And confirmed the reports here in Harare that saying that one case has been reported in Cambodia. As a political party, we've seen you doing a lot of social services. What's your plan this time? Yes, we've actually agreed with this committee that we're meeting here that we are going to do a health fair campaign here in Tafara. Then we are also going to have a cleanup campaign in Chekutu, which has already been affected by the cholera. And also there are unconfirmed reports of typhoid re-emerging in Mbare and Epworth. And we're actually looking into those. So already we are restarting our cleanup campaigns, Stop Blaming, Start Acting program. And we are going to have the first one we're going to have will be in Chekutu very soon, so that we make sure we help the citizens and people of Chekutu to clean up their community. So that's what we're going to do. Sure. Yes, takavaka chikoro kunozi kumapango kubikita east. Chikoro chatakavaka ichi
takabatsirana nevagari veko nekuti kunobve vana vechienda kuzvikoro kure zvakanyanya. Saka zvatakaita ndezvekuti takabatsirana necommunity tikasponza zvimwe zvakati kuti zvaisanganisira na cement, building material yese takasponza kwabva tavake chikoro. Takanga tiri paprogram iko zvino yekuvaka zvimwe zvikoro kuHarare South. Pane zvanga zvichinetsa because vamwe vacho vaiti mukazvivaka zvinopuswa nezano. Saka tadi mazuva akachanyanya factionalism kuzanu PF. Saka zvimwe zvezvikoro zvekuHarare South zvakatorambidzwa kuzototi zvikanyavakwa zvainzi hazvishandiswe. Saka iko zvino after the coup we still don't know what will happen pazvikoro izvozvo. But dzimwe nzvimbo dzitakavake zvikoro dzimwe dziri kunana Lumbora kuJambezi. Taka-identify ma-communities ma-challenges avanga nawo, then tikaita ma-program ekubatsirana nawo futi zvakare kuvake zvikoro. Saka ma-program etanga tichiita ma-communities kuti tibatsirane kuti upenyu hwavo huimprove nemamiriro aizvinhu zvavo. Juti refuel radzikiswa. Haisiyo here dispensation yakatarisirwa nevana veZimbabwe? Juti rakadzikiswa hongu, but we haven't seen a response on the market yefuel. That's so far up to now hatisati taona kudzika kwefuel. But you would see kuti approach iyoyo yekusarudze juti refuel modzikisa haisi holistic approach. Economy inode holistic approach. Holistic approach include nyaya dzeconfidence. You know, unodzikisa juti hongu, but kumwe kwacho kuri kudzikiswa maprice, kumanikidza kudzikisa maprice, ma-inputs asina kudzika. Saka you would see kuti what this economy needs is a holistic approach to it, which is the only way you can change it. Saka kutargeta only juti refuel, then you reduce it, yes, that's okay, we appreciate. But the thing is, market here responded so far haisati, because it should have within hours market cost ya fuel yaifanira yatodzika in response to that. But still it shows kuti hasa zvainzwa is another battle government will have to fight kuratidza kuti economy yedu haina confidence. As we are a few months away in my elections, how visible are you like Zimbabwe man in terms of my campaigns so far? Yes, that's a very good question. You know, we've been going around the nation campaigning, because you know, this is only a ward structures meeting, Ward 46 of Harare East, where they invited me, and I said, no, we are a grassroots-based political party. Let's go where the people are. A ward meeting, for that matter. This is what we are attending, and it's not day after tomorrow. We have a meeting in Chinoi. I will be in Chinoi, then I will be in Sese Kumashingo, then I will be in Manicaland. We have meetings almost every other day, you know, throughout the country. Saka visibility yedu tiri kuiwedzera zvakanyanya zvisingamboiti zvokuti every day tinonga titori meeting yetonga tichitoita. Saka we are continuing with that program. And the turn-up yevanhu, how impressed are you with it? Which is, this is 100 people at a ward structures meeting, and these people are preparing for a congress we are going to have on the 23rd and 24th of February muno muHarare. Saka if we are able to galvanize structures of over 100 people for Ward 46 only to prepare for the congress, that is very good. And this is what we are doing. The response has been very good, overwhelming. And sooner after the Congress, we'll be doing mega rallies now, where we are gathering all the people in the areas that we have been going around. And to make sure so far so good. We can't complain. When is the Congress? Congress is on the 23rd and 24th of February at the City Sports Center. Also, his supporters, they have confidence in him that they are going to win this 2018 elections. However, they failed to differentiate between ZANU-PF and Transform Zimbabwe and even other political parties. They are always saying they want change, but they don't really know what they want. Let's hear what they have to say. And ndangobvunza maererano nepolitical party yenyamajoinai kuti mune tariro nayo here tichaita kuti muyozojoina ichangoburwa muchisiya dzakagara dziripo. Ya taona kuti panenge pane tarisiro hombe ende hope yedu inenge ichabudira, because nematauriro ataitirwa tichitsanangurirwa taradza kuti aiwa pane pundudzo dhani yanga ariko kumashure, saka tauya kuno kunasi. Pane chamati maitirwe? So far hapana, but tapromiswa yedu zvakawanda. Ko mamwe apati ana chakambopromisa here zvekuti sei mazotrusta this party? Hapana, vaingoti panenge pakuda kuya zvinhu bebe vaingotorana pachavo, imwe panenge pane zvinhu zvinoda kuya vongosarudzana pachavo. Asi apa I think zvinobuda manje. Ko ava vakauya kapanana pachavo muchaita sei? Handifunge kudaro. Ndinoona kuti Transform Zimbabwe party ichangonyuka.
chii chakaita kuti muende kutransform zimbabwe? Chakaita kuti ndiende kutransform Zimbabwe inyaya yekuti tiri kungodawo shanduko, nokuti pane zvakaitika pana president wedu akabviswa nevaripo izvozvi hapana kana musiyano, zvakangofanana. Even maschools mazhinji mafizi ari kungoramba achikwira instead of adzike. Iko zvino chibage chiri kungooma, kune nzara gore rino, saka tiri kumbodawo shanduko kuti rimwe bato ripinde richinjewo pamwe zvingaite nani. Ko bato rikasachinja munoita sei matongopinda kudhara? Aiwa, tinotofaitira kuti zvichinje because tikutorida. Thanks. And ndida kubvunza maererano nepolitical party yedu yamajoina Transform Zimbabwe. Iyi party changotanga. Chii chamaona mupati chamunoti mupinde mupati iyoyi? Inini sangu sekuona kwandaita party ndaida hangu because ndakamboivhotera mazuva apfuura pakadhiodhora paipai. Saka amene takabirirwa paipai. Saka toda kudzorora futi kuti timuzvambure ivava vari kumusoro ivava. Plus one tikusafa stere. Anomaona isusu tairarama sendairarama nokutema huni. Kuseri kwa bobo kwakapera kuvakwa, vakapanana masitendi, vakatenga mazimota, vakaita sei, hatina kana masitendi ikoko. Kana mbeva dzataichera chedzo hakusina, kana nyoka chedzo dzitauraya hakusina, vakatora zvese. Saka toda kuti timboendawo panyanga. Ndikutotaura chokwadi, handisiri zvinoma, chokwadi mati saka mune confidence nepati kuti zvakanyanyisa. so mukuti amungabe dai vanga ripo zvaisagoneka vanobirira azvigoneka. Mugabanga ne 1000 matrix ekubirira maelection, saka zvaitoenda mberi taingoramba tichisafa chete. Uyu toda kumbomuona ake kuti anozotibirira here apa kuti hapana akundikana. Zvaratidza kuti akundikana. Akundikana semukuti akundikana 90 days dzaakataura kuti zvinhu zvichanaka. So far tane mazuva mangana plus hakuna president anogara pachigaro muna mbudzi usina kuvhoterwa futi, usina kuvhoterwa. Aiwa sepresident izvo kuda vakaregera kuzomugadzikawo muna December makuna thank you. Ndiudzo chi chamukutarisira mutransform Zimbabwe? Aiwa, isusu mutransform Zimbabwe tutarisira mabasa chaiwo zvekuita kuti Zimbabwe ichinjwe. Taitofungidzira kuti zvakanga zvabva sekuru zvinhu zvichachinja, asi zvikutoita wese. Saka tutarisira Transform Zimbabwe ichachinjawo zvinhu. Toda kuti ichinje zvinhu, vana vechidiki vaendewo kuzvikoro, vamwe vaendewo kumabasa. Kwaikasachinja zvinhu? Kana tiri kumbotarisira kuti bhiza ratakufamba naro rinogona kungochinja zvinhu. Thank you.